Assalamu alaikum, barka da wannan lokaci. So idan kana bukata za ka iya taking note akan wasu abubuwa maybe suna da muhimmanci watakila. So a daidai wannan lokaci ɗin yau 4 ga watan June. Okay? So a wannan lokaci ɗin ina kallon farashin nan ne around I think 1 minute time, 5 minute time frame. So wannan fair value gap ɗin inversion fair value gap muke cikinsa. So wannan kuma fair value gap ne, but I'm not sure cewa za a iya dawo a wannan fair value gap ɗin. So dai na sa mishi I'm not sure. So a daidai wannan inversion kun ga muna tare da wani order block setting inda price yake. Wannan kuma na saka maybe koda in za a sauka kasar shi, but bana expecting kasancewar compare ne a wannan current market price da take ciki. Abin da ya fi mai muhimmanci shine wancan inversion ɗin akan wannan BC ɗin. Kasancewar current inda take da close to wancan in cikinsa da take kuma da kowane yinsu yana da irin nashi tsarin ko a lokacin amfani. A wannan lokacin idona na kan wannan order block ɗin da na ja ɗin. Kasancewa we are close to time ɗin da ya kamata a ce an yi run domin rate ɗin wancan buy side liquidity a sama alama nake. So kun gama ina sawa a lokacin. Kasancewa is likely market nan ta fara motsawa. Akwai lokacin da aka expecting ɗin market ta yi motsi kama iya kiran high ɗin da za ta je ta wannan recent move ɗin. So nan na sa start. Wannan specifically time na micro kenan. Micro suna da yawa a cikin price yayi between awa ɗaya za ka yi samun several micros. So ya danganta da wani irin current idda ne, that's mean wani irin motsi ta yi kafin waɗannan lokuta ɗin ko kuma wani irin current narration ne, specifically abu mafi muhimmanci narration. So a wannan kasancewar na fahimci me zan yi, so ina zuwa na yi position ɗin about wallets. Na yi target ɗin wani buy side liquidity, kun ga recent buy side liquidity, sannan na saka stop loss ina close to swing low cikin wani volume imbalance, ɗan tiny volume imbalance, saboda muddin market to closing a sama ba na tunanin ta dawo kusa da shi. So abin da nake tunani anan shine market ta samu karfi na yin sama. Okay? Wannan retracement ne ta yi domin ta yi maybe attack ɗin wa'annan buy side liquidity ɗin. Misali, to idan ta yi going against direction ɗin positions ɗinka ba, it's normal. We don't care. Ba mu damuwa. Ita kanta rayuwar ma ba ka da tabbacin ta ko ba haka ba. But it's likely repeating phenomena, abin da yake faruwa yanzu ya ƙara faruwa kuma zai ta faruwa. Muddin da wannan idda ɗin just mai interbank price delivery algorithm ɗin a cikin system ɗin. Abin da kawai muke iya gani ko muke iya ji ko muke iya ganewa a misali kenan. Ba wai misali. So kun ga wannan partials kenan. Wannan shine current waje da na saka TP ɗin nan. Partials na I don't care idan market ta haura shi zuwa sama ko maybe in ma na yi loss I don't care wasu sun samu profit. But system da na bi dai maybe ban yi daidai ba, so it's likely market ta run zuwa high. So kun ga continuously market ɗin tana tafiya zuwa sama, ta yi kusan partials ina, so boom. Kun ga har an cire ni, that's mean na yi taking partials. So I don't care ko ina market da ta je ta after this, but it's likely ta je wannan buy side liquidity. So da wannan motsin kuma ta tabbatar min da ina iya tunanin za ta je ta saboda ba za ta retracement ba, kasancewar ta yi closing above wannan high din. Kun ga setting partials sannan 1 minute candle ya closing above high da zai yi sweep ne, misali ya yi sweep sai ya koma sama. So gaskiya is likely manipulating din wannan range aka yi, kuma kasancewa market din ma gaba ɗaya is like high resistor liquidity run ne, that's mean candles ɗin suna sharing range babu clear direction, that's mean like kaman choppy price ba, choppy range. So but market is close to high din nan, that's mean buy side liquidity da nake expecting na tsammani ba yana sani ba ne, but it's likely ta kun ga yanda candle ɗin suke bayan dawowanta inversion fair value gap suka yi respecting ɗin low ɗin fair value gaps nan. So market ɗin tana just like za ta yi inducing ɗin wanda za su yi tunanin selling ɗinta a around can order block da za ta ce ta dasu mai kamar resistance nasu ne
something like anyway inda suka dauke shi. So za ta yi kamar za ta yi respecting, za ta fara jan su za ta tafi, so at the end kuma za ta yi trap nasu. So but I don't care, bana cikin market yanzu, already ta cire ni a partials da na saka a nan wajen. So boom, kun ga at the end ta je ta. So idan ba ku manta ba, ku duba sama da ku ga akwai start and time da nake tunanin run din zai fara kuma ya kare. So ina iya a lissafi da zan yi kawai shine market da ta iya retracement yanzu a gaba, koda ba kuma ba za ta yi retracement, ko ma maybe ta yi reverse, ba kasance wani rancin baka da tabbaci a karan kanshi. Bari ma irin wannan week na few weeks after Monday, kowace dai tana da correct da adadin time din da ke motsawa. Akwai rasan lokaci da market din ake habitually suke wannan motsin, kamar yadda su kansu wayannan satan kananan time na moves suke faruwa a day, kowace rana suna da shi akalla 3 times ko 2 times a wayannan rasan hours na market su iya motsawa. So wancan na je na ga wannan buy side liquidity inda nake expecting za a yi cikin. So ce bari in dai sa mashi kala din ko gan shi, saboda in na sa kala din zai zama da distraction tun farko. Kun gan shi gashi nan yanzu kala din yana fitowa, adjustment daga fara wannan 4 micro zuwa 3 to 50 da kuma 4 da 10, 350 to 410 micro kenan. So kun gane shi ne buy side liquidity. In ku duba market din ba wani motsi da ta yi sai wannan lokaci din. So kun ga at the end zuwa ƙarshen wannan motsin market da ta yi reverse. So but kai abin da kake bukata kawai kenan shine ka samu wannan run din. Idan kai komai ba daidai ba, just submit. Kana da wani move din a gaba, an taba SL ɗinka, kana da wani move din a gaba, just kana da risk management, ba wani problem. Da dama rayuwar kenan, kana tafiya ma za ka iya faduwa. So kun ga baka da garanti akan komai, amma kasancewar wannan ya fi ma garanti akan wani abu, saboda it's likely mashin tana abu ta ci gaba da yin irin wannan abubuwa din. So kun ga yanzu ta ɗan yi making ɗin like time ɗin zai ƙare. Misali ko da ma kana da irin back some maybe retracement, to za ka iya kai out daga wannan end ɗin, saboda it's likely market ta dawo ta yi shifting ɗin low, ko da za ta dawo irin 50% da range, abinda nake ta faɗa kenan a wannan zanen nawa. Maybe ma in ma kuma reverse za ta yi cikin ɗin wannan buy side liquidity as kamar like 15 minutes, za ta iya yin reverse, it's likely ta iya yin reverse. So mutane da yawa su tambaya wani concept kake, wannan wani mode wani strategy ne? To wallahi kawai wannan just like karantan farashi ne, gaba ɗaya hankalinka yana kan farashi, me farashi zai yi, me ba zai iya yi ba. Just wannan shine like abin da ake nufi da ICT kenan. Da aka yi trading concept da dama ma baka sani ka. Misali aka ce concept ana buƙatar wani, ana magana akan wasu dokoki ne daga nan zuwa can, ko ba haka ba, ko kuma daga nan zuwa can za ka yi kaza sai ka yi kaza, kaza sai ka yi kaza. So kun ga abu ne like pattern trading. Still shi yasa misali smart money concept, musamman da suke using da SMC, sannan kana trading simple breaker, in kaga breaker kawai kai dai zaka yi buy, amma baka da sanin cewa wannan zai tafi a'a. So kai dai ko kuma misali silver bullet kake trading, kawai ka samu fair value gaba around 1 hour. So kun ga baka da wani tabbaci akan cewa zai tafi a'a, me ma take kai, kawai fair value gaba ka gani kai buy ko kai sa. So kun ga dama da wannan in market din a irin wa'annan auyin suna irin wannan motsin. Misali kamar yanzu wannan motsin, kun ga ai kamar abu ne scripted, kamar abu ne tsararre wanda ana zuwa wajen akai motsin ko to, amma kun ga gare shi akan irin ma strategy, wani ka samu irin bottom ko kuma wani try top ko wani misali wedge pattern trading, kamar irin su plate pattern, ascending wani descending triangle ɗinka, wani head and shoulders. So nan duk like wani very worse ma gaskiya. Asalin pattern trading kenan, saboda kai just ba wai rule din market din ba, me pattern din zai yi. Idan pattern din yayi kaza to kai pattern din kake bi. Kaga kenan zero, baka da wani abin da zai kalli farashi. Kai wancan shine indicator ɗinka, ba farashi ba. A'a, me wannan pattern din ya tsara. To kasancewar idan market tana wani abu, akwai irin
kamar a pattern ɗin take yin wani abu. So kai kuma abin da ka kalla shine pattern ɗin, baka kalla actual abin da farashi ba. So kar na cika ku da surutu, huta lafiya.